You didn't book? I thought you. No, I didn't book. No, Okay. 'cause I... 안녕하세요, 컨셉 제니스입니다. 지금 저는 오사카에 와 있습니다. 아직 아직 신혼여행 중이고 발리에서 5일 정도 있고 나머지 5일을 지금 오사카에서 보낼 예정인데 3분 5분 거리에 실내 테니스장이 하나 있더라고요. 근데 뭐 예약은 따로 안 했고 일본어를 할 줄 모르니까 일단 가서 박치기를 해보고 안녕하세요. 비디오 어떻게 됐어요? 비디오 다 하겠습니다. 관광객이 와가지고 치기에는 조금 무리가 있지 않았나. 근데 좀 재밌었던 거는 이제 그룹 레슨이 되게 재밌게 하더라고요. 한 30분 정도 지켜봤는데 4명에서 5명이서 이제 코치가 담당해가지고 이제 복싱 레슨을 굳이 따지면은 한국에서는 게임 레슨? 네, 게임 레슨을 진행하는 것 같더라고요. 근데 이제 그룹 레슨 같은 경우에는 이제 입회라고 해서 여기 노아 테니스장에 뭔가 등록을 해야 되는 것 같고 갑자기 그냥 1일 체험으로 그룹 레슨에 이렇게 끼워주는 것 같지는 않습니다. 여기가 무슨 고등학교 테니스장인데 이쪽으로 올라가야 되는 것 같거든요. 근데 천국의 계단이 있어가지고 이쪽에 보이십니까? 진짜 등굣길 같이 생기긴 했다. 근데 지금 뭉친 소리가 안 들리거든요. 그래서 여기는 좀 생채네. 확실히 공연클럽 같은 느낌. 오늘 테니스 치기는 조금 힘들어 보이네요. 야구를 했었어야 돼. 테니스를 해가지고. 어제 세븐일레븐 편의점에서 뭐 물건을 사고 있었는데 어떤 외국인 한 분이 라켓 투자를 이렇게 꽂고 있더라고요. 그래서 바로 그냥 excuse me 갈겨가지고 연락처 따가지고 물어보니까 테니스도 좀 잘 친다고 하더라고요. 도저히 우츠보 그 테니스 센터 예약하는 방법을 모르겠어가지고 다 일본어로 되어 있어가지고 좀 되게 까다롭더라고요. 그래서 지금 그 스웨덴 친구를 만나러 가려고 합니다. 그래서 가는 길도 지하철 타고 가면 조금 늦을 것 같아가지고 저번처럼 자전거를 타고 이동해 보도록 하겠습니다. 근데 이 친구가 지금 예약을 했는지 안 했는지 사실 모르겠어요. 그래가지고 일단 가봐야 알 것 같은데 지금 공유 자전거 찾아가지고 출발해 보도록 하겠습니다. 도코모 바이크 쉐어라는 곳 앱을 받았습니다. 전부 일본어로 돼 있어가지고 캡처하면서 그 번역해가지고 일단 다운 받았거든요. 이렇게 키면은 지도가 나옵니다. 그럼 이렇게 많이 이렇게 나와요. 호텔 가장 근처에 있는 곳에 찾아가지고 언락을 했으면 언락은 쉬워요. 그냥 이거 QR코드 찍으면 풀리거든. 근데 가입하고 뭐 카드 등록하는 게 조금 이제 까다롭긴 한데 오늘 한번 이거 타고 테니스장으로 이동해 보도록 하겠습니다. 자 봅시다. 전기 자전거니까 이렇게 해야 되겠다. 52km 갈 수 있네. 와 굉장히 오래 갑니다. 테니스장 있네. 여기도 생채네. 생채 느낌이고 라이트는 없네요. 여기가
나카노 시마니시 테니스 코트입니다. Hey, Gabriel. What's up? Andrea, right? Yeah. Yeah. Hey, good to see you. Yeah. Hey, you biked here? Shit. Yeah, shit. Oh. No train? Not the subway? Oh yeah, no, I just rode a bike. Oh, sick. Because that train took like 30 minutes. Oh, really? So, oh, yeah. That's far. Oh, shit, yeah. It's not that far, but Oh, you know, okay. bikes On that the take bike, it's faster, 10 minutes. yeah, Yeah. Yeah. Were you a pro or No. I started very I young? used to train a lot. I played like I used to play like 4 times, 5 times a week when I Oh. was junior. Junior. Yeah, Oh. but now I only get small chances to play. Ah, so okay. I was playing in Sweden 4 months ago, 4 months ago. and I've just started up again this week. Okay. So I'm a bit rusty. But what about you? How's your? I'm totally amateur. I never played tennis in junior. Oh, really? Yeah. Uh, Where in Korea do you live? it's kind of countryside. Do you know Busan? Yeah, all the bottom at the bottom. right? Yeah, in between Busan and Seoul. Oh, like in the middle. Yeah, in the Oh, middle. okay, nice. Is it good? Good tennis there? Very good. Really? Okay. Yeah, like it's open free, Yeah. even for the lights. Yeah. Oh, cool. And Okay. indoor and outdoor. Yeah, and there's high like court and omni court. coaching. Coaching is also free. 이거를 배우면은 포핸드에 한해서는 제가 알카라즈를 통과해주겠다. 그럼 이걸 제대로 맞아볼 수 있어요. Really? Yeah. Shit, man, I might have to come visit. Oh, you didn't book? I thought you. No, I didn't book. No, Okay. because I thought we'd just go in and there's so many courts. I was like, shit, it should be fun. Okay. But there's more nearby. Alright. How's the Japanese? terrible. Zero. Throwing Google Translate. They tend to like be nicer to Europeans. Oh, maybe. Yeah. Yeah. Is that right? You should Okay. try, yeah. Oh. Is there anything? No. Oh, shit. Should we try nearby? All right. Oh, oh no, it's 6 o'clock. It's so late. Too far. There's a lot of players who train in Sweden. Oh, okay. So I met Chapo Valov. Oh, He plays at my tennis center. center. Okay. Yeah, because his fiance is Swedish. Which is the biggest one in Sweden? Salt in Stockholm. Stockholm. Okay. Yeah. Oh, and Stockholm open. Yeah, I It's go a held- few times. Yeah, Oh. it's nice to watch. So, like, what are you doing in Osaka? Working or holidays? Holiday. Really? I've just been traveling for 2 years. 2 years. Wow. Be like Sweden, richest country. Yeah, oh, no, because I'm not. 2 years holidays. You know, Who can get that? You know. I'm from New Zealand. Oh, New Zealand. Yeah, but I mostly live in Sweden now. Oh. But- alright. I'm from New Zealand first. Okay. Most That's of why my your life. accent was like Yeah, a bit Aussie. Yeah, exactly. Yeah. It sounds strange. Yeah. Do you like Osaka? Yeah, I like Osaka. Kyoto is my favorite. Oh. Have you been? No. No, really? No. Oh, next time. Okay. It sounds beautiful. It's a beautiful city. Okay. busy. Oh, 大丈夫です。Oh, thank you. サンデー、でこれがマンデー。 Monday. Yeah. こうマンデーだとこういう風にあ入ってるけど、Oh, うん、 oh, so, 土曜日、日曜日はもう okay. フル。 Full. Okay. Oh, 大丈夫です。ありがとうございます。 온라인 시스템 ありますか? オンラインありますよ。ああオーパスカード、 오퍼스 카드. オーパスカード。リードイット。 파스포트. いやいや。はい。カード。 아이디 카드. うん。で、フロントデスク。フロントデスク。はい。ここに申し込みオーパスカードの申請書。 Alright, like I guess you have a lot. is that yes. Yeah. Alright. Probably just like
have it bad. It's like mini tennis. Oh, okay. I mean, if Like I where? this is kind of like It's a Clay- actually clay courts Yeah, which we exactly. have in Korea. Oh, really? Yeah, we Ingredients. use this sand The one of the for- instead magnificent of sand Antuka. The red- has an elastic characteristic. Okay. I want to like Sounds, makeshift. sounds fun. I've yeah? never tried this before. Sounds fun though. I would like a full court, man. Oh, This we might be can the- we can practice volley. Yeah, we can do volley. Let's do it. Okay. Why not? Yeah. At least you can do something, It's right? gonna be on tennis TV, bro. Yeah, yeah, man. It's a shame there's no bush in like the middle of the. Oh, this way. Yeah, we can try. I brought. Okay. Good afternoon, everyone. We're coming to you live from a unique location here in Osaka, Japan. I'm Sarah, and joining me today is our expert commentator, John. Hi, Sarah. It's a pleasure to be here. What an unusual setting for a tennis match. No tennis court, just an open sports ground. But that's what makes this event so intriguing. Exactly. Today's match isn't just about skill, it's about adaptability. The players will have to get creative with their strategies on this surface. Right. Without the usual court boundaries, their positioning and precision will be put to the ultimate test. But let's not forget the unpredictable. ねえ、あの子たちはなんでテニスコートを使わないでここでやってるのかな。私たちもベンチに座ってここで座ってるじゃん。それもそうだね。ジムで私に似た子を見たって可愛かった？ First, there's no baseline out. Players can hit the ball as far as they want without worrying about stepping past the usual boundary. Secondly, we've marked the side boundaries using the trees as a reference. And finally, here's the twist. Each player is allowed only one attack per point. This means rallies will rely heavily on defense and smart shot placement to secure points. Indeed, Sarah, notice how Gabriel is using more top spin to keep the ball in play. That's a smart move, considering the unpredictability of the bounce. Well, John, it looks like today's unique match has taken an even more unexpected turn. That's right, Sarah. The players were putting on a fantastic show. But it seems the kids here at the sports ground have decided it's their turn to take over. And who can blame them? The energy and excitement. So let's say hello to my camera. Hey, concept. Okay. 일본 흑공원에서 게브리엘이랑 상상력을 동원한 테니스를 한 게임 했습니다. 굉장히 뭔가 잘 친 사람이랑 하니까 진짜 한 게임 한 것 같고. 게브리엘이랑은 on Tuesday. 네, 화요일 날 다시 여기 우츠보 센터 하드코트에서 싱글을 한번 맛부터 보도록 하겠습니다. 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕하십니까. 지금 오전 8시 반이고 자전거 타고 테니스장으로 이동하려고 했는데 근처에 자전거가 한 대도 없어가지고 오늘은 전철을 타고 한번 이동해 보도록 하겠습니다. What's up, man? See you. All right, should we go court? Yeah. Did you get lost? No, yeah, I took the long line, like completely long line. Hanshin line? Oh, okay, yeah. Took longer. Oh no. It's alright, I was late as well, so it worked out well. Oh, we have to write down something. Your name. First name, second name, your birthday.
address. Oh, address. Okay. 6 okay. Wait, it's right here. Yeah. 3200円です Oh, it's oh, that's okay. Your phone number. Phone number. はい、大丈夫です。Okay. Okay. ありがとうございます。So nice. So if it's top lane, They'll refund us for now. wow, Yeah, that's good. that's cool. Yeah. Did you do Harry Potter? The Harry Potter world? Oh yeah, I went to. The That's cool. indoor roller coaster? Yeah, pretty- yeah, that's cool. I like that one. 약간 달라. 약간 스크래치가 살짝 있거든요. 약간 까끌까끌해요. 약간 바운드 되고 굉장히 그 종속이 확 죽어버리거든요 이게. 그래서 그리고 이게 좀 신기하더라고. 이게 그냥 플라스틱 같은 건데 이게 딱 공 옆으로 빠지는 공들이 여기 딱 부딪히고 확 죽어버리고 이쪽으로 이제 저쪽으로 반대편 코트로 넘어가지 않고 다시 이쪽으로 넘어오게 만들더라고. 이게 별거 아닌 것 같은데 굉장히 설계를 잘한 것 같아요. 이거. 야, 이런 것 좀 만들어 놓으면 좋을 것 같은데 우리도. 좋아요 이게.
Yeah, shit, man, I might have to come visit. Hey.